Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Indie World de Nintendo sur les jeux indés. J'attends rien. On va juste voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, même si je pense qu'il va y avoir beaucoup de portages des jeux qui sont déjà sortis. On attend le fameux jeu qui a gagné les prix l'année dernière. Je ne vais pas dire son nom. C'est un jeu français avec 3-3 dedans. Voilà, on est prêt. Il reste 1 minute 30. On va patienter, voir un peu. Même si c'est 15 minutes, ça va être très rapide. Je ne l'ai pas fait en live ce stream. Juste j'enregistre pour mettre sur YouTube tout à l'heure. Et surtout pour réagir, voir un peu si je vais être surpris ou non. Mais on n'attend rien déjà, on attend surtout le Nintendo Direct spécifique là pour les Mario, les Zelda et compagnie. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous proposent. Sinon vous, ça va? Oh my god. Faut-il nous décevoir? Allez, c'est parti. Avant que ça commence, 30 secondes, tiens, c'est parfait. Je vais faire un petit reset. Rapide. On va voir un peu si je vais avoir un shiny juste avant le indie. Allez, c'est parti. Il reste 24 secondes. Vite. Vite, faut pas que je perde de temps. Ah. Oui. Allez. Vite avant que le indie commence. En carapuce. Est-ce que je vais avoir un shiny? Je pense pas. Et ben non. Allez, on retourne sur le live. Et il faut que je rajoute après Peggy un. 18. Oh. Peggy 18. J'ai oublié que c'était le logo. Je pensais que c'était un jeu. Peggy 18, Expédition 33 à l'intérieur. Hein. Je sais pas, je peux mettre ma caméra. Je vais la laisser là pour l'instant. Je vais peut-être la rétrécir. Ok. Abra kudasai. Daijoubu. Oh là là, c'est beau quand même. Est-ce que c'est un jeu que je vais faire? Non. Pardon. Ok. Ça a l'air en tout cas très... Oh, wow. I jo l'Àngel. Som l'Undercoders, l'estiu independent de Barcelona que hi ha darrere de C'est Dance espagnol ça. Com heu vist, a Dance Attack viatges en un tren acrobàtic a través d'un Japó futurista i colorit, executant trucs amb Itàlia? estil per aconseguir la millor puntuació mentre lluites contra bosses i alliberes les vies del control d'una megacorporació malvada. Ens hem inspirat moltíssim a la cultura japonesa i en l'energia dels jocs arcade clàssics Cultura- per crear no, un ça, món c'est que espagnol. es senti Jeu expressiu, espagnol. rebel i molt ràpid. Avui Pas mal. tenim el plaer d'anunciar un parell de coses molt emocionants. En primer lloc, que Dance Attack sortirà el 17 de juny amb una skin de tren exclusiva per a Nintendo Switch 2. I en segon lloc, avui més tard, tindreu Toujours disponible des a la trucs Nintendo exclusifs. eShop Pourquoi? una demo gratuïta de Dance Attack per a Nintendo Switch 2. Ah, We c'est hope bon you ça. enjoy the rest of the show. Ok. All aboard for the latest Indie World. I'm Marissa. And I'm Thomas. We're excited Hi. to showcase another packed lineup of new Une indies nouvelle headed tournée, to une Nintendo fournée, Switch pardon. 2 and Nintendo Switch. Ok, Give encore la me, Switch. but I purée. can't wait to introduce this next game coming to Nintendo Switch. Let's take a look. 안녕하세요. 한국게임개발사 드림모션의 이준영입니다. 안녕하세요. 아티스트 최은진입니다. 안녕하세요. 프로그래머 류성중입니다. 마이리틀 퍼피는 실제로 제가 입양해 키웠던 My 강아지 Little 곰과 Puppy. 함께했던 이야기에 꿈과 소망을 더해 만든 게임입니다. 가장 개인적인 C'est 것이 sans moi. 가장 C'est pas 창의적인 Nintendogs. 것이라는 말처럼 Sans moi. 마이리틀 퍼피가 만남과 이별 그리고 재회에 관한 우리 모두의 이야기로 여러분들의 마음속에 남게 되면 좋겠습니다. 게임 속 귀여운 강아지들은 팀의 모든 아티스트들이 쏟아부은 놀라운 노력의 결과물입니다. 마이리를 퍼피가 강아지를 좋아하는 세상 모든 분들의 마음속에 감동으로 기억되는 작품이 되면 좋겠습니다. 감사합니다. There's an old saying that when you depart from this world, the dog who went ahead will warmly welcome you.
A Ah ouais, heartwarming ils ont hope été, at the core of the wonderfully wholesome My Little Puppy, a new adventure inspired by the director's own Welsh corgi. Je vais monter la caméra. Play as Bongu, a rescued dog and bestest boy who, after a simple yet joyful life, crosses the rainbow bridge to doggy heaven. After what seems like an eternity, Bongu awakes from a nap to a familiar scent, his daddy. Embark on a journey to yeah. meet Bongu's dad, an expedition out of doggy heaven and into the afterlife that may hold unexpected dangers. Just as Bongu's dad once rescued him, it's his turn to return the favor in My Little Puppy, bounding its way onto Nintendo Switch May Sans moi. 29th. Next up, let's take a look at some indies headed for Nintendo Switch 2, including some also headed to Nintendo Switch. I'm so excited. Heave! Ho! Heave! Ho 2! Introducing the high-flying follow-up to the ultimate friend-flinging party game. Grab hands, arms, or even heads to form chains of up to 4 players, then grapple and swing to reach the goal, avoiding lethal hazards and the deadly void below. Each player needs to grab and release at just the right moment to form chains. If anyone loses their grip, Ça peut être it drôle can ça à send the plusieurs. whole Ouais, mais group faut to être their plusieurs doom. quoi, parce que tout seul. There are 8 themed worlds to explore, thrilling exotic locations like a medieval land, a space station, and of course, a kitchen. In each one, play with brand new mechanics like rocket navigation, coordinated cookery, and plenty of other surprises. Swing into action with local 4-player co-op or online multiplayer, a franchise first. Ça va créer Plus, que game des share embrouilles, is ça. supported, so if one player has the game, they can share it locally or online with up to 3 other players. Get ready to get a grip in Heave Ho 2, launching on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch this summer. Ok, c'est le 2 donc je connaissais pas. At the end of the day, there's nothing like closing up shop, throwing on some comfy clothes, and Dungeon diving for wondrous relics? I was going to say having a nice hot cup of cocoa, but that works too. In Moonlighter 2, The Endless Vault, continue your double life as a crafty merchant by day and a fearless adventurer by night. Will is back in business after an interdimensional collector seizes control of their beloved village and dungeons. Will and the other townsfolk are forced to find a new home. Now, settled in the town of Tresna, it's up to you to set up a new shop and grow it into the thriving heart of the village's prosperity. Dive into vibrant dimensions brimming with shiny loot and pesky enemies. Then vanquish them using an extensive combat system with different weapon types and flashy combos. Don't forget your trusty backpack. It's your best friend while collecting loot, so make sure to carefully arrange your treasure to maximize your profits. Trust your instincts to plot clever routes through your dungeon runs. The further you delve, the greater the rewards. How far will you dare to go? After each escapade, put your hard-earned treasure on sale. That's where your shop owner charm will shine. Grow and decorate your shop, get to know your customers, and set your prices to score the perfect deal. Go from castaway to friendly neighbor and find a new home among the stranded. In Moonlighter 2, The Endless Vault, opening up shop on Nintendo Switch 2 Okay. this year. Hello. We're the team behind Super. Widow. Do you remember a time when your backyard and neighborhood streets felt like the entire world? Хоть мы и выросли в разных местах, нас объединяет одно общее чувство. Это Фокси, сердце нашей истории, и она так-то собрала нас вместе. Denn auch wenn wir erwachsen sind, ist diese Magie aus unserer Kindheit nie verschwunden. Allemand. Ich achtinte. So from all of us here, we hope you enjoy the game. Thanks. Wouldn't it be nice just to slow down and get back to when things were simpler? It sure would. Well, in Woodo, you do just that. In this cozy diorama puzzle game, you assemble wooden scenes piece by piece, like a 3D coloring book. As you Ah ouais, place ils ont objects fait in un their jeu correct spots, cosy, each un jeu scene slowly posé. fills with color and comes to life, revealing charming animations and Ça, c'est delightful pour les bébés, ça. surprises. Follow the story of Foxy the Fox and Ben the Frog through a series of interconnected dioramas, each capturing a unique moment from their shared adventure. The game adapts to your mais le- pace while le the jeu, par narrator's exemple, voice keeps un you jeu comme company. ça, Plus, c'est plenty 3 of funny euros, quoi. characters and silly emotes are sure to put a smile on your face. Il est beau en And tout cas. mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Settle into a world that comes together one piece at a time in Woodo. Slotting onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch
this summer. Ok. The Unchosen has returned. Your village has been captured. All your friends and family are trapped in corrupted crystal, and it's all up to you to save them. Shoot, that sounds like an adventure. A mini-shoot adventure. Take control of a swift and responsive spaceship as you blast your way through this modern, twin-stick shooting twist on the classic 8-bit adventure formula. Overcome bosses in intense bullet-filled battles C'est pas by mal, c'est finding marrant, ça. primordial powers that soup up your combat abilities. You can also upgrade your ship by leveling up, finding various items, and buying equipment. Don't forget to rescue your adorable friends. They'll all help you in their own special way. The primordial powers will also unlock exploration abilities that open up the map Attends, bit là, by ça, c'est bit, la fin. unraveling a beautiful world to discover at your own pace. Explore lush caverns, ancient temples, and sunken cities, each environment full of its own unique treasures, challenges, and secrets. Take on the Unchosen in Ça Mini-Shoot fait déjà 10 Adventures, minutes. flying onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. What is the dark? Is it ugly and cruel? Is it a place for monstrosities? For fools lost in the woods? A terrible void where all your nightmares come true. Ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi penser. Hi, I'm Bryce. And I'm Jambel, and we're devs on the team making Rotwood here at Clay Entertainment in Vancouver, Canada. We grew up playing games shoulder to shoulder with friends. Canada Inspired by the represent. moment-to-moment strategy of fighting games and the big bosses of RPGs, Rotwood was developed to recapture the spirit of those good times. We wanted progress to feel like it comes not just from new gear, but from you, the player, actually improving, so that each hunt you learn something new that inspires ideas for your next run. We've poured ourselves into Rotwood, and we hope you enjoy it. Chaos rules! And big old corrupted beasts drool in Rotwood, a brand new side-scrolling Ouais, ils brawler ont from fait the un studio bug behind Hades, the Don't mais- Starve series. Your home's been overrun by some hyped-up hostiles, so it's time to take up arms and dive into the fray. Master a diverse combat system that rewards those who sharpen their skills. Want to get up close and crush some enemies? Wield a hammer. Want to be a Deadeye that snipes baddies from afar? Take aim with a bow. Practice and perfect combo attacks for each weapon type to reach your destructive potential. Ok. Experiment with gear combos to refine your build. Earn epic loot through victories. Then use it to face ever-increasing challenges. And you'll need all the help you can get. Boss fights are not just a test of strength, but of wits. Study attack patterns carefully to find their weakness, and use well-placed strikes to hit them where it hurts. A little extra muscle always helps too. Grab up to 3 of your friends either locally Tandis or séparément, online ah ouais. and face the rots Eux, ils together. sont- Choose your weapon and get ready to take on the frenzied foes of Rotwood, hacking and slashing its way onto Nintendo Switch 2 as a console exclusive. Later today, Mode Spider-Man et tout. Most of the time, I'm wondering if I'm doing what I'm supposed to be doing to have Ça. the optimal teenage experience. Ça ressemble, mais c'est pas la même qualité. unobtainable. Because you know the perfect song for every moment. What song would be playing now? I don't think it's been written yet. D'accord. it's time to shine the spotlight on this brand new action RPG from the makers of Guacamelee and Nobody Saves the World. In Blighted, the evil Sorcisto has consumed your village and infected the world with a deadly blight. You are the lone survivor of Sorcisto's rampage, fighting to Ils reclaim the sont memories là. of your people before you succumb. But that same power can Ding, also be ding. turned to your advantage. Ça ressemble à As you progress through the Stranger Things. psychedelic western landscape, you'll accumulate blight Ils ont by pris le defeating même, enemies. The higher your blight, the fiercer enemies become, making combat harder, but also more rewarding.
Combat is nuanced and deadly for players at any level. Carefully time your attacks to weave through enemies, chain together combos, and perform powerful finishers to defeat punishing bosses. Uncover dark mysteries as you explore this surreal and vibrant world, backed by a haunting original score. Après ça, j'ai Upgrade your 14 jeux hero comme at ça à faire. checkpoints, Donc lui, or by talking to key characters on your il journey. va patienter And if you longtemps need a avant, je pense helping que j'y hand, joue. Je a crois que friend j'ai can jamais joué. drop Même. in via local or online multiplayer for some two-player co-op action. Harness the power of Blight and unravel the mysteries of a twisted world in Blighted, creeping its way onto Nintendo Switch 2 this autumn. Ça, ce sera pas maintenant. Hi, I'm Justin from Prophecy Games in Atlanta, Georgia. Hi, I'm Jess. And I'm Scott. Dead Zone. We love the feeling of progression you get in roguelikes, and we were inspired to create an On veut FPS entendre les roguelike in our Français. favorite genre, Bonjour, sci-fi. bienvenue. Sci-fi lets us imagine futures just out of reach, and in Dead Zone Rogue, every run pulls you deeper into that Juste world, la musique. starting when you awaken on a mysterious ship. We've worked hard to craft rich, pense immersive qu'ils vont finir avec atmospheres, ça. unique enemies, and snappy gunplay that leaves a lasting impact. We hope you enjoy playing Dead Zone Rogue as much as we do. A spaceship overrun with biomechanical creatures, an arsenal of modifiable weapons, and a mysterious origin to uncover. That's what awaits in Dead Zone Rogue, a new sci-fi shooter that combines tight, satisfying gunplay with strategic progression. Select missions and squad up with friends, or fight solo through a series of challenging rooms with support for mouse controls using the Joy-Con 2 controllers. Gain perks and permanent upgrades by defeating enemies and bosses in high-intensity loops. With hundreds of builds and a variety of foes, each run feels epic and unique. All of this is backed by a rip-roaring original soundtrack. Fight, revive, adapt, repeat in Dead Zone Rogue, emerging from the void on Nintendo Switch 2, March 17th. Mais ça, c'est pas un jeu à 60 balles, si? Before we go, let's check out some more exciting indie games Ah. heading to Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Non. Ouais. T'as des trucs comme ça, faut avoir le temps. Waouh, jusqu'à j'ai... Je dis ça, mais le mec il fait du shiny hunting là. Là, il y a des démos, ça c'est bien. J'aime bien quand ils font ça. C'est-à-dire qu'ils sont... Ah, c'est marrant la DA du truc. Une combini. J'avoue ça... Ah putain. Outbound. Ok, toujours... Ah, pas mal ça, de musique. And we finish That's all with... for today's... Thomas, are you taking notes? I have to. It might be a clue. A clue for what? The last game. Welcome to Mount Holly, the mysterious manor with locked doors and 45 shifting rooms. In Blueprints, you embark on a first-person, genre-bending journey filled with a unique mix of mystery, strategy, and puzzles that weave together to create an unpredictable experience. The mansion resets every day, and every doorway becomes a choice. Oh, So, also. manage your resources carefully to further your discoveries and get closer to finding the fabled Room 46. Use mouse controls with the Joy-Con 2 controller to probe and poke at the manor's secrets, unraveling mysteries by discovering letters, diaries, and other revealing materials. Take Pas mal, ça. notes and J'aime draft bien. your own adventure in Blueprints, available on Nintendo Switch 2 later today. Oh, stylé. J'avoue, je vais aller voir le prix si... c'est Now that vraiment we've pas mal solved ça. that mystery, that's faut really que all révéler for le moment today's révélé Indie pour toi. World. We Ah. hope you enjoyed the games in today's showcase. A big thank you as always to Bah our non, c'est le indie dernier jeu, community ça fait. and Mais partners j'avoue quand même, for bringing ça va, il y a their des craft, petits jeux. adventures, Faut voir and les prix quoi. imaginations to players on Nintendo Switch voir 2 les and prix. Nintendo Switch. Until next time, Happy gaming! Happy gaming.
toute façon, comme là, c'est moi qui enregistre, j'ai le temps. Du coup, je vais... Ok, bah écoutez, c'était cool. Pas mal de jeux à voir. Et on va aller checker... Alors, c'est quoi? Pas liste de souhaits. Pas offre actuelle. Wesh, 4. Wesh, ils ont enlevé 80. Attends, mais c'est quoi le jeu? Ah oui, d'accord. Découvrez Kingdom Come, délivrance et RPG lauréat de 30 récompenses en mode ouvert, ok. Il est sorti quand lui? 2024, je connais pas du tout. Je vais regarder vite fait. Regardez, on va voir. Des fois il y a des surprises, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Mais bon, vu la promo, c'est que le jeu... Let's say hello to... Télécharger gratuit. Eh, on est qui nous pour pas prendre des jeux gratuits? Bien sûr. Pas là trop en cours. Allez, ça continue. C'est pas mal, hein? Bon, après ce jeu, je l'ai fait à l'époque, mais... Je l'ai lancé 4 fois, quoi. Offre actuelle, on va voir qu'est-ce qu'il y a déjà en offre actuelle. Peut-être il y a des petits trucs. C'est pas mal, en fait. Après, c'est le problème, hein. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de YouTube où ça disait, ouais, le gars, il disait comme quoi il avait voilà les jeux à faire et qu'au final, il a fait aucun jeu. Du coup, il s'est forcé à faire un jeu tous les jours. Un jeu différent tous les jours pendant un mois. Et du coup, il s'est fait une vraie... Enfin, j'ai même plus les termes. Je suis en train de bugger parce que je lis les prix en même temps. Il s'est fait une idée de ceux qu'il allait garder ou pas garder, etc. S'il allait continuer, du coup, bah, il a pu trouver les jeux qu'il allait refaire, les autres qu'il allait plus jamais refaire. Et du coup, il faudrait que moi je fasse ça parce que j'ai une grande liste de jeux à faire. Mais bon, on va déjà regarder. Tac, tac, tac. Ok. Pour vous, est-ce qu'ils vont en parler en vedette? Non, pas encore. J'avoue, Pokémon Vent et Vague. 2027. On attend de crever, quoi. Mais c'est quand même beau. Cette image-là, elle est belle, hein. Mais bon. T'es à 60 balles. Pokémon Home. Ah tiens, je vais télécharger. J'avoue, je l'ai jamais pris en fait, parce que j'avais pas. Du coup, c'est pas mal. Alors, Stream Live, c'est fini. Ok, quitter. Pokémon Home, c'est le truc où tu ramènes tous tes Pokémon, quoi. J'avoue, je sais même pas à quoi m'attendre, faudrait que je crée un compte. Non, c'est pas lui que je voulais lancer. Je le ferai après. Je regarde. Alors. Déjà, je vais voir liste de souhaits. Aucun en promotion. Ah. Mais wesh. Ah ben non, il n'y a pas, donc c'est pour ça que je peux pas. Le mec, il force. Putain, j'avoue, il y a tout ça là, mais moi j'attends les promos. C'est liste de souhaits interminable. Liste de souhaits, liste de jeux, liste de tout. Oh. Quittez ça. Alors. Je pense que là, je te trouverai pas. Pour l'instant. Ouais, c'est pas pour tout de suite, je pense. Bon, bref. Sur ce, merci d'avoir regardé.